ওয়েলকাম টু ইউরোশিয়ান ড্রিমস চ্যানেল। আমি ঋতু, আমি অরিন। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। ভিউয়ার্স, আমরা কিন্তু কিছুদিন আগে একটি ভিডিও আপলোড করেছিলাম, যেখানে আমরা সেই ভিডিওতে উপস্থাপন করেছি পর্তুগালে কিভাবে পর্তুগিজ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাসে অ্যাডমিট হতে হবে এবং পর্তুগিজ ল্যাঙ্গুয়েজ দ্বারা কি কি উপকার হবে, কিভাবে পাসপোর্ট পেতে পর্তুগিজ ল্যাঙ্গুয়েজটি সহযোগিতা করে সহ সকল আরও খুঁটিনাটি ইনফরমেশন। আপনারা যারা ভিডিওটি এখনও দেখেননি প্লিজ দেখে আসবেন, আমাদের আইবারে কিন্তু লিঙ্কটি দেওয়া থাকবে। আর ভিউয়ার্স, আপনারা কিন্তু অনেকেই কমেন্ট করে জানিয়েছেন যে এই ভিডিও দ্বারা আপনারা অনেকেই উপকৃত হয়েছেন, অনেকে জানতে পেরেছেন পর্তুগালে পর্তুগিজ ল্যাঙ্গুয়েজটা কিভাবে শেখা যায়, কোথায় গেলে ল্যাঙ্গুয়েজটা তারা শিখতে পারবে। সো আমরাও খুবই ব্লেসড মনে করছি আমাদের নিজেদেরকে যে আমরা আপনাদেরকে বিন্দু পরিমাণ হলে ইনফরমেশন দিয়ে সাহায্য করতে পেরেছি। আর ভিউয়ার্স, এছাড়াও কিন্তু আপনারা অনেকেই কমেন্ট করেছেন, আপনারা যারা বাংলাদেশে আছেন অথবা যারা পর্তুগালে নতুন এসেছেন, আপনারা অনেকেই জানতে চেয়েছেন কিভাবে আপনারা পর্তুগালে প্রাইমারি লেভেলে আপনাদের বাচ্চাদেরকে অ্যাডমিশন করাতে পারবেন। সো ভিউয়ার্স, এই প্রেক্ষাপটে আমরা কিন্তু স্কুলের অফিসে কথা বলেছিলাম। আসলে অফিসিয়াল কলিগস যারা আছেন তারা কিন্তু পর্তুগিজ ল্যাঙ্গুয়েজটাই বেশি প্রেফার করে। সো এই জন্যই আমরা আমাদের আজকের ভিডিওতে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ টিচার যিনি আছেন তাকে আবারও ইনভাইট করেছি, আর তিনি আমাদেরকে এই প্রাইমারি লেভেলের অ্যাডমিশন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য প্রোভাইড করবে। আশা করছি আপনারা এই ইনফরমেশন দিয়েও উপকৃত হবেন। সো ভিউয়ার্স, প্লিজ আমাদের সাথেই থাকবেন। আমাদের চ্যানেলটি এখনো যারা সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাদের সাথেই থাকবেন। প্রফেসর, হাউ আর ইউ? Very well, thank you. And you provide our previous videos information like the Portuguese language, how Yes. they admit here. Our viewers are very happy to see this I'm video. so happy. Thank you, and thanks a lot for again It's a pleasure schedule us for for me. giving information. So, Professor, can I know, do migrants have the access to enroll their children here in Portugal? Yes, they have, because here by law all the children must be accepted in a school. It doesn't matter if they are Portuguese or not Portuguese, they have the right to have access to education. So all the children have this right. Okay. সো ভিউয়ার্স, আপনারা তো জানতেই পারছেন যে আমাদের টিচার বলে দিয়েছে যে যারা মাইগ্রেন্টস আছেন বা যারা পর্তুগিজ আছেন সবার জন্য এখানে এডুকেশন জিনিসটা সেম বাই দ্য ল অনুযায়ী। সো এখানে বাচ্চাদেরকে ভর্তি করানোর জন্য কোনো রকম কোনো সমস্যা আশা করি হবে না। সো প্রফেসর, ইফ প্যারেন্টস ডাজন্ট হ্যাভ রেসিডেন্ট কার্ড, সো ইজ দ্যাট পসিবল টু অ্যাডমিট দেয়ার চিলড্রেন হিয়ার ইন দ্য স্কুল? Yes, it is. So it doesn't matter if they are legalized or not legalized. So as I have said here, by constitution, by law, all the children have the right to access to education. So of course they can enroll and attend a school here in Portugal. ওকে। সো ভিউয়ার্স, আপনারা জানতেই পারছেন বাবা মার যদি রেসিডেন্ট কার্ড থাকুক বা না থাকুক সেটা এখানে বাচ্চাদের স্কুলে অ্যাডমিশনের জন্য কোনো রকমই কোনো সমস্যা হবে না। হোয়াট আর দ্য ডকুমেন্টস টু নিডেড টু এনরোলমেন্ট অফ দ্য চাইল্ড ইন দ্য স্কুল? Okay, the documents are an ID identification, vaccine certification, and the card of the health center. And when they go to school, they have to fill in a form that is provided by the school. Okay. Besides these, children that have already attended a school in your country, they need to have a certificate of qualifications translated in Portuguese and certified by the embassy or a consulate to ask the equivalencies between your country and Portugal. That's all. That's all. Okay. So viewers, আমাদের টিচার তো বলে দিল যে যে সকল বাচ্চারা অর্ধানরত অবস্থায় রয়েছেন এবং যারা এখন পর্যন্ত স্কুলে যায়নি তাদের ক্ষেত্রে বেসিক ডকুমেন্টগুলো সেম, কিন্তু সর্বপ্রথম যে জিনিসটি ইম্পর্টেন্টলি আপনাদেরকে জানতে হবে সেটি হচ্ছে ডিক্লারেশন। আপনার বাচ্চা যদি বাংলাদেশে বা যে কোনো কান্ট্রিতে যে কোনো ক্লাসে পড়ে থাকুক না কেন, সে যেন স্কুলে অধ্যয়নরত অবস্থায় যদি পর্তুগালে আসতে চায় সেক্ষেত্রে সে কোন ক্লাসে অধ্যয়ন করছে এবং সে পর্তুগালে কবে নাগাদ আসছে, তার স্টাডি কতটুকু কমপ্লিট হয়েছে সেটি কিন্তু একটি সার্টিফিকেট আকারে ডিক্লারেশনের মাধ্যমে আপনাকে পর্তুগালে নিয়ে আসতে হবে। এবং সেটি কিন্তু বাংলাদেশ থেকে বা অন্যান্য যে কোনো কান্ট্রির মানুষই হোক না কেন, তারা কিন্তু তাদের নিজ কান্ট্রি থেকে সেটা ফরেন মিনিস্ট্রি থেকে সিগনেচার করে স্ট্যাম্প করে পর্তুগালে নিয়ে আসতে হবে। পরবর্তীতে পর্তুগালে আনার পর আপনি সেটিকে পর্তুগিজ ল্যাঙ্গুয়েজে ট্রান্সফার করবেন এবং সেটা নোটারি করবেন, লাইক স্ট্যাম্প করবেন। পরবর্তীতে আপনি সেই সকল ডকুমেন্ট সহ
আপনি স্কুলে আসবেন এবং এখানে কি কি ডকুমেন্ট লাগবে, এখানে লাগবে আপনার আইডেন্টিফিকেশন, আপনার পাসপোর্ট এবং এখানে যে পাবলিক হসপিটাল রয়েছে যেটাকে এখানে সেন্টারসোদ বলা হয়ে থাকে, সেই সেন্টারসোদে গেলে আপনাকে একটি রেজিস্ট্রেশন ফর্ম দেবে, সাথে আপনার বাচ্চার ভ্যাকসিনের জন্য কিন্তু এক্সট্রা একটা সার্টিফিকেট দিবে। সো এবং আপনার নিজের আইডেন্টিফিকেশন লাইক আপনি কোন জোনে আছেন সেটাকে ডিফাইন করার জন্য কিন্তু আপনি এখানে জুনতাটা নিয়ে আসতে পারেন। আর জুনতা কি সেটি কিন্তু আমরা একটি ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদেরকে অলরেডি জানিয়ে দিয়েছি, আশা করি আপনাদের সুবিধা হবে জুনতাটা কি এটা বোঝার জন্য। তো এই সকল ডকুমেন্ট, আর যারা এখন পর্যন্ত স্কুলে যায়নি তাদের শুধুমাত্র ডিক্লারেশনটা দরকার হবে না, এবং আমি যে ডকুমেন্টগুলোর কথা বললাম সেই সকল ডকুমেন্ট সহ আপনি স্কুলে আসবেন, স্কুল থেকে আপনাকে একটি সার্টিফিকেট দিবে এবং একটি ফর্ম দিবে, যে ফর্মে আপনি ফিল আপ করবেন আপনার নাম, প্যারেন্টস এবং আদার্স যা যা চায় সেটি ফিল আপের মাধ্যমে স্কুল কর্তৃপক্ষই আপনাকে বাকি সব কিছু বুঝিয়ে দিবে আপনার কি করতে হবে। সো প্রফেসর, হোয়াট ইজ দ্য এজ লিমিটেশন টু অ্যাডমিশন হিয়ার ইন দ্য প্রাইমারি লেভেল? So usually primary school is for children from 6 to 10 years old. Suppose that there is a boy or a girl that don't have the primary school and he or she has 12 or 13 years old. So there are other courses for these children, for these teenagers, okay? But the primary school is for children from 6 to 10. ওকে 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 সো ভিউয়ার্স, যারা যারা প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি করাতে চান আপনাদের বাচ্চাদেরকে, তাদের জন্য বলছি 6 থেকে 10 বছর পর্যন্ত হচ্ছে পর্তুগালের প্রাইমারি লেভেলটা হয়ে থাকে। সো আপনাদের বেবি বা আপনাদের বাচ্চার বয়স যদি 6 থেকে 10 বছর হয়ে থাকে তাহলে আপনারা কিন্তু খুব ইজিলি এখানে এসে প্রাইমারি লেভেল স্কুলে ভর্তি করতে পারবেন, এবং 10 বছরের পর থেকে কিন্তু তাদের আবার বেসিক স্কুলিংটা শুরু হয়ে যায়। সো প্রফেসররা, হিয়ার ইন পর্তুগাল লাইক ওয়ান এরিয়া দেয়ার আর লটস অফ স্কুল, সো হোয়াট ইজ দ্য প্রসিডিউর to enroll their student here in one zone, like parents how they can identify which school is a perfect school for their children? Well, first of all, they have to enroll their children in the school of their area of residence, okay? Okay. So, when they enroll their children in this school of where they live, or the area of residence, then when they fill in the form, they can choose 5 schools. Okay. They can choose 5 schools. If they don't know the name of schools, of course, they can ask for help in the administration office. Okay. And the children is placing according to the preference of his or her parents. Okay, okay, okay. So the list already gave it to the school. Yes, the school provides you a list if you Okay. don't know, of Okay. course. But the children is always placed, because even she doesn't have any place in the first school that you have chosen, or even in fifth school you haven't chosen. The Ministry of Education is obliged to find a place in a school Okay. for your children in your area of residence. Okay, So the okay, children okay. cannot have Any kind of restriction? Yes, that's Okay. right. Okay, okay. সো ভিউয়ার্স, আপনারা তো জানতেই পারছেন যেমন আমরা যেমন অধিবিলাসে থাকি পর্তুগালের, কেউ হয়তো লিসবনে থাকতে পারে, কেউ পোর্তোতে থাকতে পারে, তো এক একটা জোনে কিন্তু অনেক স্কুল রয়েছে। তো আপনি কিভাবে আপনার বাচ্চার জন্য পারফেক্ট স্কুলটি চুজ করবেন? তো সেক্ষেত্রে আপনি যে এরিয়াতে রয়েছেন, আপনার রেসিডেন্সি এরিয়া, সেখানে আপনি যাবেন, যে স্কুলে কথা বলবেন, স্কুলের অফিসের যে যারা কলিগ রয়েছেন সেই কর্তৃপক্ষই কিন্তু আপনাকে জানিয়ে দিবে আপনার বাচ্চার জন্য কোন স্কুলটি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। যদি এমনটি হয় যে এখানে যে পাবলিক স্কুল রয়েছে, আপনি যে স্কুলে গিয়েছেন সেখানে সিট খালি আছে, তাহলে কিন্তু সেখানেই আপনার বাচ্চাকে অ্যাডমিট করে নেবে। এবং যদি এমনটি হয় তাদের এখানে সিট খালি নেই, সেক্ষেত্রে কিন্তু তারা আপনাকে একটি লিস্ট দিবে, লাইক 4টা বা 5টা স্কুলের নাম আপনাকে বলে দিবে, এবং এখানে কিন্তু সর্ব ধরনের সহযোগিতা আপনি পেয়ে যাবেন আপনার বাচ্চাকে স্কুলে অ্যাডমিট করার জন্য। তো আপনাদের আর চিন্তার কোনো কারণ নেই, আপনারা কিন্তু সেই লিস্টটি দেখেই কিন্তু আপনারা বুঝতে পারবেন আপনার বাচ্চাকে কোথায় ভর্তি করলে সবচেয়ে বেস্ট হবে। ইফ এনিওয়ান ওয়ান্টস টু সুইচ দেয়ার স্কুলিং at the middle of the year, so what is the procedure? Well, general rule, children cannot be transferred during the school year. Okay. But if there is any special situation, like for example, parents
are going to live in a different country, or they change the city or the place where they usually live. Of course, this is an exceptional situation, but Yes. the general rule is they cannot be transferred during the school year. ওকে 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 সো ভিউয়ার্স আপনারা তো শুনতেই পারলেন কেউ যদি এখানে স্কুলে অর্ধান্নত অবস্থায় রয়েছে এমত অবস্থায় কিন্তু তারা তাদের স্কুলিংটা চেঞ্জ করতে পারবে না বা তাদের দেখা গেল যে অন্য কোথাও সুইচ করতে পারবে না কিন্তু যদি কোনো স্পেশাল কেস হয়ে থাকে লাইক আপনি কোনো এরিয়া থেকে অন্য এরিয়াতে চলে যাচ্ছেন বা আপনার অনেক দূরে ট্রান্সফার হয়ে গেছে আপনি যদি ভ্যালিড রিজন দেখাতে পারেন সেক্ষেত্রে তারা স্পেশাল কেসগুলা চিন্তাভাবনা করবে এবং এখানে যখন আপনার বাচ্চার সেশনটি শুরু হবে তখন সেশনটি যখন ফুলফিল হয়ে যাবে তখনই আপনি আপনার বাচ্চাকে এখান থেকে ট্রান্সফার করাতে পারবেন তার আগে কিন্তু বাই দ্য ল অনুযায়ী আপনি ট্রান্সফার করাতে পারবেন না when the admission start for the student So, from 15 April to 15 June Okay. is the period that children can enroll to a school. Okay. But, for example, suppose that someone arrives in February. Yes. Of course, they can enroll their children in the school. But the date that is fixed for the enrollment is from 15 April to 15 June. okay 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 and when the session start The school? Yes, The school. school starts in the beginning of September. বিগিনিং অফ ভিউয়ার্স তো আপনারা শুনতেই পারলেন যে এখানকার বাচ্চাদেরকে স্কুলিং এর অ্যাডমিশন পিরিয়ডটা হচ্ছে 15ই এপ্রিল থেকে 15ই জুন পর্যন্ত কিন্তু এমন যদি হয় যে কেউ হয়তো 15 এপ্রিলের আগে বা পরে এসেছে তারপরেও কিন্তু এখানে ভর্তি করানো যাবে তো সেক্ষেত্রে আপনি স্কুল কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে দেখতে পারেন এবং আমি প্রফেসরকে আরও জিজ্ঞেস করলাম যে স্কুলের সেশনটা কবে থেকে শুরু হয় সে আমাকে বলে দিল যে সেপ্টেম্বরের প্রথম থেকেই কিন্তু স্কুলটা শুরু হয়ে যায় Sarah, Hello. so you already said the registration process for the schools. So there are public schools and private schools here. So is the registration process same for the private schools? Yes, it is the same because all the schools are under supervision of the Ministry of Education. Okay. So, of course, there is a difference in what concerns costs. The private schools are very, very expensive here in Portugal. And we have very good public schools here in Portugal, and we don't pay too much money for Yes, yes. the activity. But the registration process is same. Yes, it is. ওকে সো ভিউয়ার্স আপনারা যদি কেউ আপনাদের বাচ্চাদেরকে চান পর্তুগালের প্রাইভেট স্কুলসগুলোতে ভর্তি করাতে সেক্ষেত্রে কিন্তু রেজিস্ট্রেশন প্রসেসটা সেমই হবে সো ইফ এনিওয়ান গেট রিফিউজড ফর দ্য এনরোলমেন্ট সো হোয়াট উইল বি দ্য সেকেন্ড অপশন ফর দেম হোয়াট উইল দে ডু So, according to the law, Yes. any children can be refused because all the children have the right to the access of education. So, maybe what it can happen is, for example, they don't have the place, the school she prefers. So she has to go to a different school in the same area of residence, but of course she will be placed in a school because it is obliged to okay. accept the child. সো দেয়ার উইল বি নো প্রবলেম No. ওকে সো ভিউয়ার্স আপনারা তো শুনতেই পারলেন যদি আপনার রেসিডেন্স এরিয়ার কোনো একটি স্কুলে প্লেস নাও থেকে থাকে সেক্ষেত্রে স্কুলই কিন্তু আপনাদেরকে আর একটা স্কুল সাজেস্ট করে দিবে আপনারা এরপর আপনারা সেখানে খুব সহজে আপনাদের বাচ্চাদেরকে অ্যাডমিট করাতে পারবেন ডু ইউ নিড টু পে ফর দ্য এনরোলমেন্ট No, they are free. ফ্রি School is free here অ্যান্ড in মান্থলি Portugal. কস্ট অলসো ফ্রি Yes. And suppose that the children parents they have some economical situation, so there are a place where they can ask for some economic support. Okay. I mean, they can have free books, they can have free meals and transport. ওকে সো ইটস ভেরি গুড তো কারোর যদি কোনো ফিনান্সিয়াল প্রবলেম থেকে থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু এখানে আপনাদেরকে ফ্রি বুকস ফ্রি মিলস এবং ফ্রি ট্রান্সপোর্টেশনেরও সুযোগ রয়েছে সো প্রফেসররা ইন ইউর স্কুল হাউ ডু ইউ ইনশিওর ইউর স্টুডেন্টস আর মিটিং দেয়ার লার্নিং মাইলস্টোনস
Because they have regular meetings with the teacher Yes. or the responsible teacher for the class. Yes, yes. So we have regular meetings. Besides these regular meetings, if there is a problem, the teacher is obliged to contact the parents and to talk with them about the problem that the children has. Okay, they take care very well. Yes, That's I right. suppose so. Viewers, এখানে কিন্তু তারা রেগুলার প্যারেন্টস টিচার মিটিং এর মাধ্যমে তাদের বাচ্চারা কিভাবে পড়াশোনায় প্রোগ্রেস করছে তারা রেগুলারলি তাদের প্যারেন্টসকে জানিয়ে থাকে। ওকে, হোয়াট আর ইওর হোমওয়ার্ক পলিসিস, লাইক ইউ গিভ এনি হোমওয়ার্কস টু দ্য স্টুডেন্টস? Nowadays, most children that they don't are obliged to make any homeworks because the parents are against homeworks. Okay. Because children spend lots of time in the school and then they arrive home, they need time to play. So what is the class time? When the Suppose school starts? they have classes in the morning and activities in the afternoon, but is all day. Almost till all day. 4 o'clock Okay, or 5 almost all o'clock. day. Yes, almost all day. And they have lunch time too, right? Yes, of course, Yes. lunchtime and time to play and so on. Yes, yes. Yes, they So have. almost all day they have to stay here in school. Yes, yes. I That's suppose why they it's don't like until- homeworks. That's why they don't like homeworks. That's right. ভিউয়ার্স, এখানে কিন্তু অলমোস্ট পুরো দিনই স্টুডেন্টসরা স্কুলেই থাকে, সো সেক্ষেত্রে তাদেরকে আলাদা কোনো হোমওয়ার্কস দেওয়া হয় না, তারা সকল কিছু আসলে স্কুলেই কমপ্লিট করে থাকে। ওকে, হোয়াট টাইপ অফ কারিকুলাম ডাজ দ্য স্কুল ফলো? Well, they learn mathematics, they learn how to read and how to write, and now they are obliged to have English from the third class. From the third But class. all is free. They don't Okay, have okay. to pay for anything. Okay. So what other extracurricular activities are here? It depends available? on the school. It depends on the school. But in this school? in this school, we are in a secondary school. So here in this school, we Yes. don't have. Okay, But in the other schools, it depends on the school. It depends on the projects of the school years and so on. They have English. Sometimes they make study visits. Sometimes they just go for a walk to a garden or something like that to know the Okay, city. okay. It depends Depends on on the the school. school project. Yes. ওকে, সো ভিউয়ার্স, এখানে কারিকুলামের মধ্যে তারা ম্যাথমেটিক্স, পর্তুগিজ, তারপর ইংলিশও কিন্তু এখানে অবলাইজড ফ্রম দ্য থার্ড ক্লাস। আর এছাড়াও এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস এটা আসলে ডিপেন্ড করে স্কুলসের উপরে। ডু ইউ প্রোভাইড এনি এক্সট্রা পর্তুগিজ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাস ফর দ্য স্টুডেন্টস হু ডোন্ট নো পর্তুগিজ? Not extra lessons or classes because the children are starting learning how to read and to write, right? Yes. Portuguese and non-Portuguese. Sometimes the teacher adapts the activities to the child. For example, if the child starts in the third class, of course the others know how to write and to read, and the immigrant child doesn't know how to read and write. So in these cases, that the teacher is obliged to create extra activities, not extra lessons Okay. for this child. Because they are so small, so they learn through activities. Yes, that's right. And That's- as they grown old, then they They- have extra lessons of Portuguese class. lessons and activities. Okay, okay, And activities. Okay. সো ভিউয়ার্স, এখানে যারা পর্তুগিজ পারে না তাদের জন্য কিন্তু তারা এক্সট্রা অ্যাক্টিভিটিসের মাধ্যমে পর্তুগিজটা ভালোভাবে আয়ত্ত করানোর চেষ্টা করে। হাউ আর ইউ টেকিং কেয়ার অফ দিস কোভিড সিচুয়েশন? Now all the children, teachers of course, but children are obliged to wear masks Okay. during the It's class. necessary. It's obliged, yes, Okay, it okay. is. Also during So the in class. the future, I don't know. Yes. In the school, when Okay, they okay. are in the school. Yes, yes. Yes. ওকে, সো ভিউয়ার্স, কোভিড সিচুয়েশনের জন্য কিন্তু এখানে মাস্কটা একদম ম্যান্ডেটরি করা হয়েছে। ক্লাসের ভেতরেও সবাইকে মাস্ক পরেই থাকতে হয়। সো প্রফেসর, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ইউ Thank গেভ you. another day to us, and it's a pleasure for us, and it will be helpful for the viewers also. Thank you. It is a pleasure for me. Okay.